Okay student, now we proceed with the exercise 4. 2-point charges Q1 equals to positive 7 microcoulomb and Q2 equals to negative 5 microcoulomb are separated by a distance of 0.3 meter between each other as in figure below. Determine the resultant E produced by these two charges at point P. Okay, so this one is the diagram. Okay, so we have point P here. And we have another two charge Q1 and Q2. Okay, so the first step we need to do is to draw the electric field diagram produced by the Q1 and Q2 at point P. Okay, so we draw the line first. Okay. So here is the point P. Okay, and here is the charge. Okay. Okay, we have Q1. Okay, Q1 and we have Q2. Okay, Q1 is positive. Okay, positive and Q2 is negative. Okay, so now kita perlu cari the direction ataupun the electric field line, okay, from these two charge, okay, Q1 dan Q2. So kita nampak sekarang ada point B. Okay, so kita nampak ini adalah charge kita adalah positif dan kita tahu untuk charge positif E is outward for the positive charge. Okay, so kita boleh keluarkan, so E akan keluar di sini dan apabila lalu pada point P dia akan teruskan ke atas. So instead kita labelkan sebagai E1. Okay, dan kemudian kita ada charge Q2. Charge Q2 is negative. So point kita lihat ke point P dan kita tahu the direction for negative charge is inward. So means that kita perlu lukiskan iaitu the E2 is from point P towards Q2. Okay, so inward. Okay, inward Q2 because Q2 is negative. Okay, so kita tahu sini is 0.4 meter, 0.3 meter. So kita kira kita akan dapat sini the line. Okay, the distance from point P to Q2 is 0.5 meter. Okay, now kita dah lukiskan the direction of E1 and E2. Okay, so sekarang kita kira berapa value, okay, magnitude bagi E1. So E1 is equals to KQ1 over R square. Okay, so kita lihat sekarang E1 dan E2. Okay, E1 dah berada di Y component. Okay, so kita boleh lukiskan box, okay, untuk memudahkan kita mengira. Okay, kita lukiskan box kat sini. Okay, kita labelkan E1. Kita asingkan E1 dan E2 into X and Y component. Okay, so bagi E1 dan E2. Okay, but before that kita boleh kira lah berapa nilai E1 dan berapa nilai E2. Okay, so E1, okay, kita selesaikan dulu lah. Okay, 9 power of 9. Q1 is 7 power of negative 6. Okay, and R is 0.4 square. So we get 3.93 power of 5 Newton per coulomb.
then kita calculate E2. We calculate E2 KQ2 over R. Kita ni R2 square. So K is Coulomb constant. KQ2 is negative 5, but kita tak perlu masuk sign kerana E is the vector quantity. So kita masuk magnitude sahaja. Okay, and the R is 0.5. So E2 kita dapat 1.8 power of 5 Newton per Coulomb. Okay, so kita dah tahu E1 dan E2. Okay, kita lihat semula pada direction of E1 dan E2. Kita nak cari resultant E. To get the resultant E, kita perlu total up E1 dan E2. But before we total up, kita kena tengoklah sama ada E1 dan E2 ni dia berada di X, telah berada di X or Y component ataupun tidak. Okay, so kalau kita lihat sekarang, E1 dah berada di Y component. So means that in X component is equals to 0. And Y component kita terus ambil nilai tadi lah, 3.93 power of 5. Okay. Tapi untuk E2 sekarang, kita perlu resolvekan dia. Okay, resolvekan dia into X dan Y component. Okay, bila kita resolvekan into X component, kita dapat E2X. Resolvekan into Y component, kita dapat E2Y. Okay, so kita perlu juga cari the angle. So angle kat sini kita boleh dapat daripada value 0.4 dan 0.3. Okay, 0.3 is here. Dan kita ada 0.4 kat sini. Okay, so jadi kita calculate the theta. Okay, tangent theta equals to 0.4 over 0.3. So theta will equals to 53.13 degree. Okay, jadi kita resolvekan E2X ni into X component, kita akan dapat E2 cos theta and this one E2 sin theta. So kita masuk value dia dalam box ni. Okay, so kita masukkan, kita akan dapat E2 untuk X component E2 cos theta, which is 1.8 power of 5 cos 53.13. Okay, so 1.8 power of 5 sin 53.13. But don't forget to put the negative sign here sebab E2Y is directed downward. Okay, so now kita dah dapat, dah completekan box ni. Kita boleh total up lah to get the EX, okay, dan EY. Okay, kita total up EX and EY, kita akan dapat 1.08 power of 5 Newton per Coulomb. For EY is 2.49 power of 5 Newton per Coulomb. Okay, but still belum lagi jawapan akhir sebab dia nak cari the total ataupun the resultant E. Means that kita hanya kena cari satu nilai. Okay, oleh kerana EX dan EY kita ni sekarang berada, kalau kita lihat sekarang dua-duanya positif. So kemungkinan besar dia akan berada di kuadran yang pertama. Okay, iaitu positif. So kemungkinan besar total E kita berada di sini. Okay, so EX kita dah dapat value, EY pun kita dah dapat value. So now kita perlu cari berapa nilai E. Okay, E total, okay, is equals to square root EX square plus EY square. So masuk value 1.08 power of 5 square plus 2.49 power of 5 square root. And we get E equals to 2.714 power of 5 Newton per Coulomb. Okay, so ini baru E.
kita perlu cari theta. Magnitude dah dapat, but theta tak ada. So, kita perlu determine the theta. Sebab E is the vector quantity. Mesti ada magnitude and direction. So, to find the theta, we can use tangent theta equals to EY over EX. Okay, EY 2.49 power of 5 divide by 1.08 power of 5. So, kita akan dapat theta is 66.64 degree. Okay, so itu nilai dia. Tapi kita perlu mention location dia kat mana. Sebab theta ni boleh berada di banyak tempat. First quadrant, second, third and fourth. So, kita perlu state di mana dia berada. Sekarang kita nampak dia berada di first quadrant. Jadi, theta ni berada di atas. Okay, di atas paksi X positive. So, write down here, above positive X exists. Okay, so perlu nyatakan magnitude and direction.